Let's welcome Atul and Parvati. പാർവതി കെമിസ്ട്രിയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, പക്ഷേ വാക്കുകളുടെ രസതന്ത്രം നന്നായി വഴങ്ങുന്ന ആളാണ് പാർവതി. തിരുവനന്തപുരത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിലാണ് അതുൽ ജോസഫ് എക്കണോമിക്സിന് പഠിക്കുന്നതെങ്കിലും അതുൽ എറണാകുളംകാരനാണ്, പിറവംകാരനാണ് എന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. റെഡി? Yes. Parvati is for the motion and Atul is against the motion. Okay. Then let's start. Parvati, your time starts now. Democracy represents the collective will of the nation. Its duty to eradicate poverty and emphasize social justice in a country. Democratic principles emphasizes on legal equality, political freedom, and a welfare state emphasizing the equality of its citizens. Providing high security to elected representatives acts as a personal hegemony that separates the leaders from his own people. 592.5 crore was allotted in the union budget of 2020 alone for the SPG protection. The same year, the Economic Outlook report released a dropping of 6.8% in the economic growth of India. A clear example of how an economic disparity is created in the name of security. I strongly believe that providing high security to elected representatives is against the democratic principles. Atul, your time starts now. In 1981, when a young John Hinckley wanted to express his erotomaniac obsession towards actress Jodie Foster, he went on to assassinate President Ronald Reagan. Now, may it be the assassination of Rajiv Gandhi or the tragic death of Shinzo Abe at the hands of a fundamental extremist, it just goes on to prove that elected representatives, ex officio, are in a very dangerous position. A 2018 article by Jacqueline Fernandez published in Rootlets points that 17% of all mass shootings in the United States between 1966 to 2016 were directed at politicians. The EU Group of Fundamental Rights categorizes politicians as one of the most heckled and harassed communities in the whole of Europe. Apart from the obvious threats that they face because of the socio-economic policies that they implement in their day-to-day decisions, the elected representatives are also the face of democracy and thereby the most favorite targets of anti-social elements. And thereby, the state has to provide additional security to elected representatives because there is a heightened risk to the life of elected representatives that take place. Now, what I'm proposing is just high security, not excess security, in the sense that breeds excess... Yes. Okay. Let's debate now. It's time for arguments. First, Parvati. The union budget of 2020 allocated rupees 1.62 crore alone for the SPG protection of our Prime Minister. This happens in a country which has the highest number of people below the poverty line as per the multi-dimensional poverty index, approximately 289.2 million. Now, this is a clear-cut evidence how the reality is working against the democratic principles. Okay. Yes, Atul. I would like to point out that that is a false analogy. We cannot equate two different causes together. We have to incur costs. Where do we have to? Protecting our Prime Minister is absolutely essential for our country because several studies by the Congress Research Association have shown that in the absence of providing high elevated security to the elected representatives, there will be political anarchy in the country. And we saw that in 1981 when the president of Egypt was assassinated by a bunch of terrorists. There was an insurgenist movement in the country which led to the breeding of undemocratic conditions in the country. And also when the president of Haiti was assassinated, there was a political vacuum that created political anarchy in the country. Yes. January 29, 2023, the Odisha's Health and Welfare Minister Naba Kishore Das was assassinated by the same policeman who was supposed to protect him. So it doesn't mean that having a security will ensure the life of the politician. And moreover, it was a 17th century thinker, Thomas Hobbes, who believed that the social order in a country can be only established through an absolute government, through the process of absolutism. Actually, providing security to elected representatives is an extended form of absolutism that has a capacity
capacity to convert the democracy to an autocracy. Yes, Now, Adil. pointing out a mismanagement and security of an elected representatives, you cannot go on to prove that the very provision of security to elected representatives is against democratic principles. Now, you have situations in which, like the PM of Sweden, Olof Palme, who was assassinated by a citizen of the country in the absence of even a bodyguard protecting him. So this just goes on to show that in the absence of elevated amount of security to elected representatives, there will be a high threat to their lives. Yes. But from whom are we protecting the elected representatives? Democracy itself stands in by the people, of the people, and for the people. 3 politicians, 1 MP and 2 MLAs belonging to the BJP party in Assam gave up their personal protection on receiving an appeal from the CM of the Assam stating that more than 3,500 police officers were appointed for the protection of just 941 politicians, a clear misuse of authority and manpower. We cannot never call that as a misuse of police power because the amount of security that is allotted to elected representatives is according to national standards. The amount of security is based on several criteria. There is a 5-point criteria which categorizes security from low to critical level, and it is based on consensus of discussion with the security agencies that we decide this. Now, report by BPRD shows that the amount of police to population ratio in India is just 195, while the UN stipulated amount should be 220. Now, if there is any problem caused by this, it's just because we are not having the amount of police forces in the country as we are supposed to have. Yes. But the politician should know the pulse of the people. He should be able to understand and interact directly with the people. In the incident in 2014, the then CM of Kerala, Honorable Umman Chandi, when he was attacked, his report to the NTTV reporter was that he didn't want to upgrade his security. Moreover, he believed that his security lies with the people who elected him. So we had leaders who truly believed in the sense of democracy and democratic principles. Well, it is led to the individual to decide whether he wants security or not. I'm just arguing for the basic principle that elected representatives face a heightened security threat and therefore they must be provided security. It is left to them to decide whether they want personal protection or not. As far as Article 21 is concerned, it is applied equally to all the citizens, and because of the particular risk faced by political representatives, they must be provided heightened security whether they would want it or not. If security of the politicians is a prime concern, we have better alternatives. From mobile applications to wearable safety jewelries, our technological industry has advanced so much in creating wearable safety measures. For example, InvisaWear is a startup for the protection of women as they wear the personal safety equipments as tech items. So why spend so much money in the protection of a politician when these equipments are easily available for each and every citizen of a country? That is what my points exactly. When you talk about heightened security, that the image that comes to the minds of most people is a bunch of motor cars and people carrying machine guns around. But heightened security is not just that. Heightened security can mean protection against espionage services in the form of highly secured and encrypted communication facilities. In this age of Pegasus, when snooping is very common in our country, it is very essential to protect the very sensitive information of our nation. So would my friend also argue against providing high security in the form of protected communication devices to elected representatives? I didn't support that. I said that it is the protection that... Yes, time up. That was a fantastic debate. Congratulations both. ഇനി നമുക്ക് ജഡ്ജസിനുള്ള സമയമാണ്. ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂ ആണ്. വിജയൻ സാർ പോലീസ് മുറയിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കുമോ എന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു പാർവതി. Parvati, so you were suggesting that people, our politicians, our leaders can be given security in the form of wearable devices, jewelries, etc. And before that, you were arguing that, the economic cost of security, that we are allocating 592 crores for the security, etc., etc. So, do you think a wearable device which provides a heightened security will not be economically costly to the nation or to the democracy or whatever? Even if you are providing, some kind of wearable device, some kind of such high security device, even in that case, you will be spending on that and the spending will be huge. So, how do we justify this kind of an option instead of the traditional way of securing through cavalcades or whatever? Yes, Parvati.
One second. Okay. I was not distinguishing between the new way of security and the traditional method. It is when I was talking about the wearable safety measures, it is not something that is assigned by a nation. It is not something that is included in a budget. Everyone has access to it. Everyone can decide on one's own whether he needs that protection or not, even if he's a politician or a normal person. What the problem here is, we don't want to have so much money spent on the security of a politician or an elected representatives, because he himself knows about his duties. He himself knows what the threat behind being a politician or as everyone else. So the threat probability is already existing in the position of a politician. Just remembering, give me blood, I'll give you freedom. The words of Netaji Subhash Chandra Bose. So we wouldn't have gotten this Yes. freedom. Time up. Next question to Atul. Yeah, good afternoon, Atul. Both of you argued the points very well. Congratulations. I just have one question to you. Your point is that politicians need security because of the heightened security and risk that they pose. But don't you think that there is a case for balancing the security needs of politicians with the rights, fundamental rights of the rest of the population? Should the security needs prevail over the rights of the population? Can the security of one person be more important than the life of a person in an ambulance? Do you have any thoughts to throw on that? Is that question clear? Sir, can you repeat the last portion of your question? Yeah, should the security rights of a politician or an elected representative be more valuable or be something that is placed on a higher pedestal than the rights of a person who is in the ambulance and probably not able to go forward because of a roadblock created by the security machinery? Clear? Do you think that that should happen, or do you have any thoughts on that? Yes. Atul's time starts now. So I believe that the fundamental right provided by Article 21 of the Constitution, which ensures the right to life, triumphs over all the other rights. Now, the life of a politician is very much essential, and we cannot compare it to the trauma faced by citizens while they are faced in a very traffic block. Now, the scenario of traffic blocks being created, or such congestions, or such problems created to the public is local issue, or perhaps an issue limited to the underdeveloped nations. We have the scenario in developed European nations where the elected representatives with all the security features that we have in India are able to travel in public transport facilities. They are able to visit a shop, they are able to pull around carts, they are able to travel in metros, all while the security forces ensuring the security of the elected representatives. So I believe that the problem of traffic congestion or any other problem caused to the people is because of a low amount of and a low technology infused protection provided to the elected representatives, which is characteristic to a few countries, especially the Asian countries. And as far as the rights are concerned, the Yes. life of Time is over. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു കയ്യടി ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കുമായി കൊടുക്കാം. Thank you, Parvati and Atul. Shake your hands well and wish you all the best. Next pair on stage, Arjun S. Nair, University College Trivandrum, Shivaranjini GB, Government Law College Trivandrum. രണ്ട് തിരുവനന്തപുരം കോളേജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ്. യെസ്, റെഡിയാണോ രണ്ടുപേരും? അതെ, കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്? ടെൻഷൻ ഉണ്ട്? തീർച്ചയായിട്ടും. ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ? അതുണ്ട്. അതുണ്ട്. ശിവരഞ്ജനിക്കോ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോന്ന്? ടെൻഷൻ ഇല്ല. റെഡിയാണ്, തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഫോർ ദ മോഷൻ അരുണാണ് സംസാരിക്കുക, അർജുനാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് നൽകുന്ന അതീവ സുരക്ഷ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ്. യെസ്, ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ.
ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധത ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് തൻ്റെ ആനിമൽ ഫാം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഓർവെൽ എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്. എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്നാൽ ചിലർ കുറച്ച് കൂടുതൽ തുല്യരാണെന്ന്. അതീവ സുരക്ഷ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് നൽകി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതേ ജനാധിപത്യ രാഹിത്യമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായി വരുന്നത്. യുറൂഗയിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ എല്ലാ ചുമതലകളും ഒരു ഫാം ഹൗസിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഹോസെ മുജിക്ക എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രപതിയും സൈക്കിൾ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന മാർക്ക് റട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇനി മലാവിയിലെ തൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി 60 മെർസിഡസ് കാറുകളും പ്രസിഡൻഷ്യൽ ജെറ്റും വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്ന ജോയിസ് ബാൻഡയും ഒക്കെ തന്നെ ഇത്തരം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ സങ്കല്പങ്ങളെ പൊളിച്ചെഴുതുന്നവരാണ്. മെർസിഡസ് മെയ്ബാഷും ഓറസ് സെനറ്റും ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയും കാഡിലാക് ബീസ്റ്റും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ തടുത്തു നിർത്തുന്നത് വെടിയുണ്ടകളെയല്ല, മറിച്ച് പ്രതിഷേധ സ്വരങ്ങളെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ തീണ്ടാപ്പാടകലത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രജാബോധത്തിൻ്റെ മടങ്ങിവരവും ഫ്യൂഡൽ നയത്തെ ജനാധിപത്യ ഇടങ്ങളിലേക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കലുമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ അതീവ സുരക്ഷ ജനാധിപത്യ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് നൽകുന്നതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ശിവരഞ്ജനിയുടെ ഊഴമാണിനി. ശിവരഞ്ജനി, യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ. ജനപ്രതിനിധികളുടെ ജീവൻ ഭീഷണികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സജ്ജമാക്കുന്ന അതീവ സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഒരു പ്രാതിനിധ്യ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ എത്രമാത്രം ഗൗരവതരമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികളുടെ സുരക്ഷ നമ്മുടേതു കൂടിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ ബോധം രൂപപ്പെടുകയും അർത്ഥപൂർണമാവുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രഞ്ച് തത്വചിന്തകനായ വോൾട്ടേറുടെ വാക്കുകളിൽ ജനാധിപത്യം കൂടുതൽ വിപൽക്കരമാകുന്നത് അത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ആധിപത്യമായി മാറുന്നതിലൂടെയാണ്. 2013 ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നിന്നുള്ള നിയമസഭാംഗമായ നന്ദകുമാർ പട്ടേൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് നക്സൽ സായുധ കലാപത്തെ തുടർന്നാണ്. അതായത് ഒരു അതീവ സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലൂടെ മോബ് ലിഞ്ചിങ് അഥവാ ആൾക്കൂട്ടാക്രമണം എന്ന ജനാധിപത്യത്തിനെതിരായ പ്രതിലോമകതയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യസുരക്ഷയും പൊതുസമാധാനവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി പൗരാവകാശത്തിന് മേൽ ന്യായമായ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താമെന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ 19(2) 19(3) വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിൽ വ്യക്തിയുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുക. നമുക്കിനി ഡിബേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അർജുനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. അർജുൻ, സ്റ്റാർട്ട് നൗ. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അമ്മ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ആഗോള പട്ടിണി സൂചികയിൽ ജനങ്ങൾ 107-ാം സ്ഥാനത്ത് പട്ടിണിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പ്രതിദിനം 1.18 കോടി രൂപയുടെ ചിലവിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളുടെ തുല്യമായിട്ടുള്ള വിതരണവും സാമ്പത്തിക ജനാധിപത്യം ഉറപ്പാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്. കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിനും ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിനും ഒപ്പം തന്നെ ഡിഫൻസ് ഗുഡ്സിനായും വിഭവ വിനിയോഗം നടത്തുക എന്നുള്ളത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആധാരശിലയായ സാമ്പത്തിക പരമാധികാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ പിന്തുടർന്നു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആഗോള പട്ടിണി സൂചികയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഗോള ഭീകരവാദ സൂചിക കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്ലോബൽ ടെററിസം ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം 13-ാമതാണെന്നും ഭീകരവാദത്തിന്റെ എല്ലാ രൂപത്തിനും സൂസൈഡ് ബോംബിങ്ങിൽ ബിയാൻ സിംഗ് എന്ന പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി കൊല്ലപ്പെട്ട ഈ രാജ്യത്ത് ഭീകരവാദത്തിന്റെ എല്ലാ രൂപവും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചൊരു രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് അതീവ സുരക്ഷ നൽകുക എന്നത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. സുഹൃത്തെ, ഭീകരവാദത്തിലൂടെ ജനങ്ങളും അവിടെ വെല്ലുവിളിയും സുരക്ഷാ ഭീഷണിയും നേരിടുമ്പോൾ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് മാത്രം സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലെ തുല്യത രാഹിത്യത്തെ പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ വിളംബരത്തിന്റെ അനുച്ഛേദം 1 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും തുല്യമായ അന്തസത്തയോടും അവകാശങ്ങളോടും കൂടി സംരക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. ഈ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ അനുച്ഛേദം 19 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും പ്രതിഷേധിക്കുവാനുള്ള അവകാശത്തെയും ഏത് നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കണമെന്നുള്ള അവകാശത്തെയും അതോടൊപ്പം ആശുപത്രിയിൽ പോകാനുള്ള ആംബുലൻസിൽ കിടക്കുന്ന രോഗിയോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അനുച്ഛേദം 21 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവകാശം പോലുമാണ് ലംഘിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ അഥവാ ന്യായമായ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ തന്നെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതായത് നമുക്കറിയാം പൊളിറ്റിക്കൽ അസാസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിപുലമായ പ്രത്യാഘാതം ഒരു രാജ്യത്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ജനപ്രതിനിധികൾ, നേരത്തെ ചോദിച്ചല്ലോ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് എന്തിനാണ് തുല്യമായ കൂടുതൽ സുരക്ഷ എന്നുള്ളത്. അതായത് ജനപ്രതിനിധികൾ ഒരു സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ഇൻട്രസ്റ്റിനെ, പൊതു താല്പര്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അതാണ് റൂസോ ജനറൽ വിൽ തിയറിയിലൂടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. ജനറൽ വിൽ തിയറിയിലൂടെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന്റെ കടമയാണ്. അതായത് ഹൈത്തി എന്ന് പറയുന്ന കരീബിയൻ രാജ്യത്തിൽ അവിടെ വളരെ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് 2021 ജൂലൈ 7 അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റായ മൊസോവോ ബെഞ്ചോ കൊല്ലപ്പെടുകയും അതിനെ തുടർന്ന് കരീബിയൻ രാഷ്ട്രമായ ഹൈത്തി വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ അരക്ഷിതാവസ്ഥയും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ മനുഷ്യാവകാശ വിഭാഗം ഭാവന
മാനവാതീതമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം നേരിടുകയും ചെയ്യുന്നു. സുഹൃത്തെ, രാഷ്ട്രീയ വധശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ ഭയക്കുന്ന ഒരു ജനപ്രതിനിധി അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ജനാധിപത്യം തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹം എന്ന സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടുകയും അവർ ആക്രമണോത്സുകമായിട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്കൂട്ടമായി മാറുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ തന്നെ ജനാധിപത്യം തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. അവരെ ജനാധിപത്യപരമാക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പലപ്പോഴും നീതിപീഠങ്ങൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ അതീവ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനെതിരെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ, രണ്ട് നിരീക്ഷണങ്ങൾ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി തന്നെ നടത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ ഒന്നാമത്തേത് 2017 രൺദീപ് സിംഗ് സുർജാവാലയ്ക്ക് അതീവമായിട്ടുള്ള സുരക്ഷ കാരണമില്ലാതെ നൽകുന്നതിനെതിരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ 2015 രജീന്ദർ സൈനിക്ക് നൽകി കൊടുക്കുന്ന സുരക്ഷ വെറും അധികാര പ്രകടനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി വിമർശിക്കുന്നുമുണ്ട്. തീർച്ചയായും വളരെ ഗുരുതരമായ ഭരണഘടനാ ലംഘനം ഉണ്ടായാൽ സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടും. കാരണം പൗരാവകാശത്തിന്റെ സംരക്ഷകൻ എന്നുള്ളതാണ് കോടതികളുടെ കടമ. അതോടൊപ്പം നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം, ഈ പറയുന്നത് പോലെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭരണഘടനാ ലംഘനം ഉണ്ടാവുകയും എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പ്രതിസന്ധി നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ടിനെയും ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നൊരു രീതിയാണ് നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കാനുള്ളതെന്നാണ്. ബോംബെ പോലീസ് റൂൾസിലും അതുപോലെ തന്നെ അഹമ്മദാബാദ് പോലീസ് കമ്മീഷണേഴ്സ് റൂൾസിലുമെല്ലാം ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് അതീവ സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സാധാരണക്കാരുടെ പൗരാവകാശത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ബദൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗവും നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അനുവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. പോലീസ് കമ്മീഷന്റെ വൊഹ്റ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്നാണ്. ഇവിടെ ബ്യൂറോ ഓഫ് പോലീസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കണക്ക് 2020 സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 1 ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് വെറും 158 പോലീസ് സുരക്ഷ മാത്രമേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ 222 എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്താണ് നമുക്ക് 188. ഇതോടൊപ്പം 2013 ഡൽഹി പോലീസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൂടി നമ്മൾ പഠന വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അന്ന് 8409 പോലീസുകാർ രാഷ്ട്രീയ വരേണ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ വെറും 3448 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ഇത്ര ജനനിബിഡമായിട്ടുള്ള ജനസാന്ദ്രതയേറിയ ഡൽഹി പോലെയുള്ള നഗരത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ക്രമസമാധാനവും നീതി തേടിയെത്തുന്ന ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപകരിക്കുന്നതുമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ നമ്മൾ അണ്ടർ സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കും. അതിനുള്ള പ്രതിവിധി കൂടുതൽ പോലീസ് റിഫോംസ് വരുത്തുകയും പോലീസ് രംഗത്ത് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, പലപ്പോഴും ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് അതീവ സുരക്ഷയുടെ ആവശ്യം വരുന്നത് അവർ സ്വീകരിക്കുന്ന നയങ്ങളുടെ പേരിൽ, രാജ്യ താല്പര്യത്തിനായി അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളുടെ പേരിൽ അവർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുമ്പോഴാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇനി വിധികർത്താക്കൾക്കുള്ള സമയമാണ്. അർജുൻ എസ് നായരോടുള്ള ചോദ്യം. അർജുൻ, വെരി ഗുഡ്, എക്സലന്റ് ഡിബേറ്റ് ബോത്ത് ഓഫ് യു. ഒരു ചോദ്യം, നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി നൽകുന്ന സമയത്ത് രാജ്യത്തിനുണ്ടാകുന്ന ചെലവാണ് ഇപ്പം പറയുന്നത്. സെക്യൂരിറ്റി നൽകാതിരിക്കുമ്പോഴുണ്ടായ ചെലവുകളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകാ പുരുഷനെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി എനിക്കൊരു സുരക്ഷയും വേണ്ട എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അതുവഴി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് രാഷ്ട്രപിതാവിനെയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിജി മരിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന റയറ്റിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വലുതാണ്. രാജീവ് ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ വലിയൊരു സ്വപ്നത്തിൻ്റെ, ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വലിയ സ്വപ്നം, ഒരു ഹൈലി മോഡേണൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്വപ്നമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണം. അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നഷ്ടം ഈ പറയുന്ന പോലീസ് എക്സ്പെൻസസിനേക്കാൾ കൂടുതലല്ലേ? ഇത്തരത്തിലുള്ള നേതാക്കളെ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അവിടുത്തെ പൗരസമൂഹത്തിന് ഉണ്ടായി വരുന്ന അരാഷ്ട്രീയതയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ആൾക്കൂട്ടം, ഒരു പൊതുസമൂഹം എന്നുള്ളത് മാറി അവർ വെറും ഒരു ആൾക്കൂട്ടമായി മാറുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും. ഇവിടെ ഹോസെ മ്യൂജിക്ക എന്ന് പറയുന്ന യുറൂഗൻ രാഷ്ട്രപതി, അദ്ദേഹം ഉറുഗ്വേയിലെ ഏതൊരു തെരുവോരത്തുള്ള ഏതൊരു കടയിലും പോയിരുന്ന് വളരെ സമാധാനത്തോടുകൂടി ആഹാരം കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നേതാവായി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതേ രീതിയിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ പൗരസമൂഹമായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ പേരിലുള്ള സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള നഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നൽകി കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സുരക്ഷ ഏത് രീതിയിൽ ഇവിടെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാകുന്നു എന്നുള്ളതുമായിട്ട് വളരെയധികം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ഓരോ ജനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹേഗ് ഇന്റർനാഷണൽ ജസ്റ്റിസ് പറയുന്നതിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഗ്ലോബൽ ഗവേണൻസിൻ്റെ സൂചികയിൽ നമ്മുടെ സുരക്ഷയെ വിവക്ഷിക്കുന്നത് ആഗോള ജനങ്ങളുടെ കൂടെ സുരക്ഷയാണ്. ശിവരഞ്ജനിയോടുള്ള ചോദ്യം.
ശിവരഞ്ജിനി പറഞ്ഞതിനകത്ത് ശിവരഞ്ജിനി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ്, മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ അതീവമായ ലംഘനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കോടതികൾ ഇടപെടും. തുടർന്ന് ശിവരഞ്ജിനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസിങ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിനകത്ത് 2 സബ്ജക്റ്റീവ് ടേംസ് ഉണ്ട്, അതീവമായ ഭരണഘടനാ ലംഘനം, അതുപോലെ ബാലൻസിങ്. ഇത് രണ്ടും വളരെ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ്. അതായത് ഇത് വ്യക്തികൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് പല രീതിയിലായിരിക്കും. ശിവരഞ്ജിനിക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഈ 2 ടേംസിനെയും ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഭരണഘടന അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് നമുക്കിതിനെങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഹൗ ഡു യു ഡിഫൈൻ ദിസ് വെരി ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി, ദീസ് 2 ടേംസ്? യെസ്, ശിവരഞ്ജൻ, യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ. അതായത് ഇപ്പോൾ അതീവമായ ഭരണഘടനാ ലംഘനം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് പൗരാവകാശത്തിൻ്റെ, മൗലികാവകാശത്തിൻ്റെ ലംഘനം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൗരാവകാശത്തിൻ്റെ ഒരു കാവൽ എന്ന നിലയിൽ സുപ്രീം കോടതി അഥവാ രാജ്യത്തെ ജുഡീഷ്യറി അതിൽ ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം, എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്നിരിക്കലും നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ആവശ്യമായൊരു പരിരക്ഷയുണ്ട്. ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ പരിരക്ഷ ആഗോള വേദികളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കീർത്തിയെ കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ അതീവ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ അവകാശവും വളരെ തുല്യമായി, ഇക്വിറ്റബിളായി, സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കുന്നിടത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനൊരു ക്ഷേമരാഷ്ട്രം അഥവാ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന നിലയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ക്രൂരമായ തരത്തിലുള്ള പൗരാവകാശ ലംഘനം ഉണ്ടാകാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഭരണാധികാരികളുടെ സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്താൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാലൻസിങ്ങിലൂടെ സാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു കയ്യടി ഈ 2 ഡിബേറ്റേഴ്സിനും കൊടുക്കാം. യെസ്, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഷേക്ക് യുവർ ഹാൻഡ്സ്. 2 ഡിബേറ്റുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഈ റൗണ്ടിൽ ഇനി 2 ഡിബേറ്റുകളാണ് ശേഷിക്കുന്നത്. 3ാമത്തെ ഡിബേറ്റിനായി നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ജിനോ മാത്യു രാജു, National University of Advanced Legal Studies, Nuvals, Kochi, and Isha Amina, College of Engineering, Talasheri. Yes. റെഡിയാണ് രണ്ടുപേരും? What happened? Okay. Okay. ഇപ്പോൾ കംഫർട്ടബിൾ ആണല്ലോ? ഫൈൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റൂൾസ് ഒക്കെ അറിയാം. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ജിനോ മാത്യു ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് ഫോർ ദ മോഷൻ. യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ. On 26 November 1949, we, the people of India, the largest democracy in the world, gave to ourselves a constitution, the preamble of which contains certain key democratic values which include, firstly, justice, social, political, and economic. Providing high security to elected representatives goes against this principle of socio-political justice. It creates an insurmountable barrier to access between the people and the elected representatives, and any excessive restriction on political discourse between the citizen and their leaders is in no interpretation socio-political justice. Talking about economic justice, somebody already mentioned, in the last budgetary allocation for SPG, which protects only the Prime Minister, the budgetary allocation was 600 crores. A whopping 600 crores in a country with so many inequalities and menaces in education, healthcare, and even waste management. This is not economic justice. Talking about inequalities, the second principle in the preamble, equality. Okay. Yes. Isha, your 1 minute starts now. The first duty of our government should be protection of life. These were the words of John F. Kennedy, the former US president, before he was assassinated by the US Marine, whose name was Oswald. Strong and prospering nations will always face challenges and threats from other nations and even internal forces. A strong nation is built by a strong government, and a strong government is a product of strong leaders.
In 1980s, India was leaping forward on the shoulders of Indira Gandhi, Sanjay Gandhi, and Rajiv Gandhi, and we saw what happened later when they were assassinated, unfortunately. We also saw how the West took over Libya, Iraq, and Yemen by annihilation of Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, and even Mr. Abdullah Saleh of Yemen. Yes. Okay. Let's debate now. It's your turn. I really like the statement that strong governments are made by strong leaders. And my dear friend, strong leaders are not the ones who sit behind an ivory tower, behind a high security, not knowing the pulse of the citizen. Strong leaders go into the public, and high security creates a huge barrier to that. Yes. High security never created barriers in providing where we have online platforms, town hall meetings with high security. These not only protect the leaders, but also the general public. We saw when Rahul Gandhi was attacked, Imran Khan was attacked, general public was also injured along with them. Yes. Gino. My dear friend, I would like to add on to the points that I was mentioning from the preamble. The third point was with respect to liberty, and I would like to add on to it freedom of movement. It is not uncommon to see large convoys of elected representatives causing huge hassles for public movement, even in the times of medical emergencies. And mind you, it is a fundamental right. Article 19(1)(d) guarantees the right to movement of the citizen, which is curtailed by large convoys. Yes, Isha. I would like to respectfully disagree by saying that never have ever the high security interrupted public interaction unless in the case of underdeveloped nations. We have saw the US prosper, Russia prosper, and France prosper with mandatory security. They are mandated to have security like the SPG, the Secret Service, and the NSG for India. Yes. I'm guessing that you mentioned that high security has not caused any issue in developed countries, but only in underdeveloped countries. So are you suggesting that security and democracy in itself is meant only for developed countries? I do not accept to that point. Now, talking about the last point in the preamble, that is fraternity. We all know the examples of the Amazonian bodyguard of Colonel Gaddafi and the Nubian strike force of Idi Amin. These are demonstrative security meant to intimidate and scare the public and prevent a public uprisal against the dictatorial regime. There it serves a purpose. Yes. What purpose does it serve in a democratic country? Does intimidation equate to fraternity? Yes. The pushed media narrative, the CIA narrative, where it is said that these leaders always caused autocratic rule is not always true. Let's take an example of Mohammad Mossadegh, who was in a plan to nationalize the oil industry of Iran before he was annihilated by CAA. Yeah. My dear friend, all your arguments basically is presupposed on the notion that increasing the security would definitely secure the lives of the elected representatives. But let me counter that with a twofold argument. First of all, in today's day and age, you do not even need to be physically or be in proximity of the elected representative to cause any harm. There are drones, there are snipers, there are rifles. In fact, the example that you cited of John F. Kennedy, he did have security while he was shot dead from a long-range rifle. So increasing the security need not necessarily secure their lives. Secondly, another case on point is that of Indira Gandhi, who was shot dead by her own bodyguard. So increasing the security is not the answer. Bettering the intelligence services and social security is the answer. Okay, My friend here is suggesting more and more reasons to why we should increase the security. When Indira Gandhi was shot dead by her own bodyguards, it led to the formation of Special Protection Group for the protection of prime ministers. And also, let me convey, social media monitoring and threat detection software can be used for long range, like snipers, where we cannot only detect threat using eyes. Technology should be incorporated along with human interaction. Yes. Technology should definitely be incorporated, but that does not equate to high security. It's smart security. That even I am agreeing with.
minimal security should definitely be given. We are talking about high security to elected representatives. I would like to put on another point. Providing high security is a classic example of resource mismanagement and misallocation. My dear friends, who provides for the excessive security to every elected representatives? There are certain specialized groups, but most often it is police personals or armed forces personals. Their primary responsibility is maintaining law and order and national security. So when we put them for VIP duty, we are depleting the human capital meant for other purposes. Yes. The social identity theory states that people... Yes. Time is over. Wonderful debate. Congratulations both. Judges in samayamana. Question to Gino Matthew Raju. Congratulations, Gino. Congratulations, Isha. Both of you spoke very well. Thank you, sir. Just one question. You agree that security is required? Because I heard you say that security is certainly required. But you were saying about the insurmountable barrier that causes problems. Sir, I'm not able to hear. There's an echo. Yeah, you said about insurmountable barriers that creates problems. Right. Now, we are living in a democracy where representatives need to be in touch with the public. It is in their own interest. MLAs, MPs, ministers, they thrive on contacting the public. So don't you think there is a disconnect here? Will they want something which will lead to their downfall? If it will not be in their interest if they are not able to contact the public. So then how can this happen? So no person, Prime Minister or MP or MLA or any other representative will want to be cut out from the society because he will not have a feedback as to what is happening over there. Then, and they need security also. So aren't these statements a bit contradictory on that? How will you explain that? Right, sir. Thank you for the question, sir. Yes. So 1 second. Your 1 minute starts now. Okay. Indeed, in a democratic society, it is the need of the elected representative themselves to reach to the public, to appease them in order to gain votes. That is a reality. I agree to that. However, even these elected representatives, while they sit on such a high pedestal with high security, it is difficult for the public to reach to them when they want. Of course, the elected representatives would definitely go into the public during election campaigns. They would undertake other appeasement mechanisms like freebies or other promises to garner the votes of the public. However, it creates a restriction, it creates a barrier to the public when they want to raise their voice and reach to the elected representatives. That was my primary point with that regard. In fact, even with respect to that, these high officials to whom we are supposed to reach, another point that I would like to raise is with respect to the very history of such security forces. The President's Guard, as everybody knows, is nothing but the erstwhile Governor General's Guard, which is a colonial remnant. And it was a counterpart of the King's Guard, a monarchical remnant. Question to Isha Amina. Isha, very good. My question is that, in at least 86 rapes are happening in India. As per the NCRB report in 2021, at least 86 rape cases have been reported per day. At least 47 offenses against women are taking place in India per hour. The cases of the crime against children is untold stories. And the conviction rate of POXO cases in Kerala means that the sexual abuse against the children is 20%. But in the priority list, when a VIP comes, the entire thing torpedoes. Everyone go behind the VIP. So in this time, the per day rape or per hour offenses taking place, it's not been a matter of what the police, in the priority list of police. Do you think that we should sacrifice the entire security of women and children and all for the sake of the VIPs? Is that question clear? Can I clarify? Yeah. So there has been a rise in rapes and threats like POXO, and we are sacrificing rights of general public over their protection of elected representatives. Yes. Not exactly that one. I'm saying that there is an 86 rape cases per day being reported in India, and per hour 47 offenses are taken against the women, and the crime against children, and most of the cases, the cases have got acquitted. Okay, that's not been convicted. So when a VIP moves, police doesn't bother about any one of these things because the priority is that VIP security. Yes. Do you think that the safety and security of women should be sacrificed like that for the security of VIP?
Now it's clear, okay? Yes, please. Time. Yes. In a democracy, nothing has to be sacrificed. In democracy, we represent the problem of people by having representatives from their minorities. For example, the atrocities against women and minorities in India has been increasing rapidly over the years. And to solve this problem, we need representatives from these communities, from the SC, ST, and the women reservations should be completely fulfilled. This should be the solution that should be brought by democracy. Other than that, even rise of fascism is a result of anarchy and Benito Mussolini, how he took over Italy with when the country failed to protect their leaders is another example. Thank you. Thank you, both of you. ഒരു വലിയ കയ്യടി, കുറച്ചുകൂടി വലിയ കയ്യടി. Yes. Shake your hands. ഈ റൗണ്ടിലെ അവസാനത്തെ ഡിബേറ്റ് ആണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. അതൊരു കൊല്ലം പോരാട്ടമാണ്. ഏഞ്ചൽ മരിയ എ, കാർമല റാണി ട്രെയിനിങ് കോളേജ് കൊല്ലം വേഴ്സസ് ആവണി ഡി, സെയിന്റ് ജോൺസ് കോളേജ് അഞ്ചൽ. ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ഏഞ്ചൽ ആൻഡ് ആവണി ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. റെഡിയാണോ രണ്ടുപേരും? അതെ അതെ, കൂളാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഫോർ ദ മോഷൻ ഏഞ്ചൽ ആണ്. യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ. ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ജനപ്രതിനിധി ആരെയാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്? രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെയോ അതോ ഭരണഘടനയോ? അതീവ സുരക്ഷ എന്ന ദന്തഗോപുരം അധികാര ഗർവിന്റെയും ഭരണ ദുർവിനിയോഗത്തിന്റെയും നേർചിത്രമാകുന്നു. ഒരു ജനപ്രതിനിധി ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും ആ ജനപ്രതിനിധിയുടെ സന്ദർശനം ആ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വ ബോധവും ആത്മവിശ്വാസവും നൽകണം. എന്നാൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ നിറങ്ങളോടുള്ള ഫോബിയ വരെയായി മാറുന്ന സുരക്ഷാ പ്രഹസനങ്ങൾ ജനത്തെ ഭയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 21 പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം. എന്നാൽ പൗരസ്വാതന്ത്ര്യം, വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാം അതിലംഘിക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ സുരക്ഷാ പ്രഹസനങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വോൾട്ടയറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നെ എതിർക്കാനുള്ള അവകാശം, നിങ്ങളുടെ അവകാശത്തെ ഞാൻ ജീവൻ കൊടുത്തും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഇടത്ത് ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തെയാണ് അദ്ദേഹം. എന്നാൽ പ്രതിഷേധങ്ങളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനുള്ള, അതായത് കരുതൽ തടങ്കലിലൂടെയും അപ്രഖ്യാപിത നിരോധനങ്ങളിലൂടെയും പ്രതിഷേധങ്ങളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉപാധി കൂടിയായി ഈ സുരക്ഷാ പ്രഹസനങ്ങൾ മാറുന്നു. അവണി, your time starts now. എന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ ജീവിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ വ്യക്തിഗത സുരക്ഷ എനിക്ക് വേണം. രജൌരിയിൽ ഉൾപ്പെടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് മേൽ അക്രമം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാതെ ശ്രീനഗറിലെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ ഇങ്ങനെ അടച്ചിരുന്നാൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് 2022 പഞ്ചായത്ത് രാജ് ദിവസം അങ്ങ് ജമ്മുവിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ആ ചോദ്യത്തിലുണ്ട്, ആ ജനാധിപത്യ ധ്വനിയിലുണ്ട്. സുരക്ഷയും ജനാധിപത്യവും വിഭിന്ന ധ്രുവങ്ങളിലാണോ എന്നതിനുള്ള സ്പഷ്ടമായ ഉത്തരം. എൽ സാൽവഡോർ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയും ഗ്യാങ് അക്രമങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വരികെ അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രപതിക്കും സൈന്യത്തിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷ അത്യാഡംബരമാണ് എന്ന് വാദിക്കാൻ അധികാരം ദുഷിപ്പിക്കും, സമ്പൂർണ്ണമായ അധികാരം പൂർണ്ണമായി ദുഷിപ്പിക്കുമെന്ന യുക്തി കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. ഗാഡി റുക്കോ പോലീസ് കോ, പോലീസ് വാഹനം തടയുക എന്ന് ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ രാജീവ് ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ട ഇടത്തു നിന്ന് 1991 രാജീവ് ഗാന്ധി വധത്തിന് ആധാരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ അടക്കം ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുവാനായുള്ള SPG നിയമ ഭേദഗതി ഉണ്ടായപ്പോഴും ജനാധിപത്യം തകർന്നില്ല. Yes, let's debate now. First turn is yours, Angel. Your time starts now. Okay. അതീവ സുരക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ അമിത സുരക്ഷ എന്നതൊരു സ്റ്റാറ്റസ് സിംബൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഡംബര ചിഹ്നം, ആഭിജാത്യ ചിഹ്നമായി ഉപയോഗപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ഒന്നാമതായി പറയുന്നത്. ജസ്റ്റിസ് GS സിൻവി, HS കോക്കലെ എന്നിവരുടെ സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് 2013 പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് VIP ഈസ് ആൻ ഒഫെൻസീവ് സിംബൽ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും നീതിയില്ലായ്മയുടെ ഏറ്റവും ചിത്രമായി ഈ പറയുന്ന സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ മാറുന്നു. സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഫ്രഞ്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണിൽ നിന്ന് 300 പോലീസുകാരും 34 വാഹനങ്ങളുമുള്ള BSP നേതാവ് മായാവതിയിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ഇവിടെ ആദ്യമായി ആലോചിക്കേണ്ടത്. അല്ല, നോക്കൂ, അതിനുള്ള ഉത്തരം ഈ നാഗാലാൻഡ് രൂപീകരണ വാദങ്ങളൊക്കെ ശക്തമായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ NSCN കപ്ലാങ്ങും മുയുവയും
തീവ്രമായി വാദിച്ചിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ സമവായത്തിനോ ജനാധിപത്യം ഉറപ്പാക്കുവാനോ ഒരു പ്രതിനിധിക്ക്, ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധിക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ സുരക്ഷ ആവശ്യമുണ്ട്. അതൊരു പക്ഷേ 2022 രാഷ്ട്രപതി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇസഡ് കാറ്റഗറി വാഹനങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേക പാർക്കിംഗ് ആകാം, നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്ത വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള ടോവിംഗ് നിരക്കാകാം. ശരി. എന്നാൽ ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സുരക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ അതീവ സുരക്ഷ എന്നത് പറയുന്നത് ഒരു പ്രഹസനമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അമിതാധികാര പ്രയോഗത്തിന്റെ മറ്റൊരു ചിത്രമാകുന്നു. ഇത് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് സാമുവൽ കിക്സോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നോവലിലെ കിക്സോട്ടിക് മനോനിലയാണ്. അതായത് സുരക്ഷ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, എന്നാൽ ഇല്ലാത്ത ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ, അതായത് കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഭീകരന്മാരെ പോലെ ഇല്ലാത്ത ശത്രുക്കൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധമായി പലപ്പോഴും ഈ സുരക്ഷമാകുന്നു. ഇത് പലപ്പോഴും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മരണമണിയായി തീരുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തീവ്രവാദ ശ്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ന് ഡാർക്ക് വെബ്, UAV ഡ്രോണുകൾ തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണെന്നിരിക്കെ ജനങ്ങളുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ജീവൻ ഒരുപോലെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ നേറ്റോ ഈ അടുത്തിടെ വികസിപ്പിച്ചതുപോലെ ഡെക്സ്റ്റർ തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഭാവിയിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കൂടുതൽ തുക ചെലവഴിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ചിലപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായേക്കാം. അപ്പോഴൊക്കെ അത് അത്യാഡംബരമാണ് എന്ന് ഇതേപോലെ നാം വാദിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഭാവിയിലെ സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾക്ക് മുന്നിൽ നാം മുട്ടുകുത്തുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ പൗരസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിച്ചുകൊണ്ടാണോ ഈ സുരക്ഷാ പ്രഹസനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത്? 2018 മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം എന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: VIP, ഗവർണർ, മുഖ്യമന്ത്രി തുടങ്ങിയവരുടെ വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നതിന്റെ ഫലമായി 5-10 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. എന്നാൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തു നിർത്തിക്കുക, ഫാർമസിയിൽ പോകാൻ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പോകുന്നവരെ തടയിടുക, സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ ആക്രോശിക്കുക, ഇത്തരം പ്രഹസനങ്ങൾ മുഖ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം കൂടെ ഈ സുരക്ഷ മാറുന്നതിന്റെ സൂചനയല്ലേ? 2001 പാർലമെന്റ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ അന്ന് ജനപ്രതിനിധികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ 8 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജീവത്യാഗം വേണ്ടി വന്നു. അംബാസിഡർ കാർ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ കാറിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് കവാടം കടന്നങ്ങ് പോകെ അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ജഗദീഷ് പ്രസാദ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് അതിന് പിന്നാലെ ഓടേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ ഇന്ന് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ ബൊളാർഡുകളും ഭൂഗർഭത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന തൂണുകളടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങളും സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്കുണ്ട്. അവിടെ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ജനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജീവൻ ഒരുപോലെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ വിയോജിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉപാധിയായി ഈ പറയുന്ന അതീവ സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ മാറുന്നു. ബുക്കാനൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അനുസരണശാലികളായ വിഡ്ഢികളെക്കാൾ നല്ലത് ധിഷ്ണശാലികളായ ധിക്കാരികളാണ്. അതായത് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കടുത്തൽ തടങ്കലിലൂടെ, അപ്രഖ്യാപിത നിരോധനങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളെ തടയിടുകയും അവന്റെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ വായ്മൂടി ാനുള്ള അവസരവുമായി ഈ സുരക്ഷാ പ്രഹസനം മാറുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സുരക്ഷാ പ്രഹസനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വോട്ട് ചോദിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടിയാണ്. അല്ല, വോട്ട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ. 2022 പഞ്ചാബിലെ മേൽപ്പാലത്തിൽ വെച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ അന്ന് ഉയർന്നു വന്ന രാഷ്ട്രീയമായ പ്രതിസന്ധി എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു ഭാഗത്ത് അത് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പഞ്ചാബിലെ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കസേരകൾ കാണുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഭയമാണെന്നും, മറുഭാഗത്ത് അത് കർഷക സംഘടനകളും പഞ്ചാബ് ഗവൺമെന്റും ചേർന്നുള്ള ആസൂത്രിതമായ പ്രവർത്തനമാണെന്നും വാഗ്വാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു ബഹുകക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ ജനാധിപത്യത്തിന് വെല്ലുവിളിയാണ്. ഒരിക്കലും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതല്ല, സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഉയർന്നു വരുന്ന ഇത്തരം സംവാദങ്ങളാണ് ജനാധിപത്യത്തിന് അനാരോഗ്യം. എന്നാൽ ഈ സുരക്ഷ പലപ്പോഴും പ്രീണന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു മുഖം കൂടി കാണാം. അതായത് നിരത്ത് കാലിയാക്കാനുള്ള പോലീസുകാരുടെ തത്രപ്പാടും മറ്റും ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് മറ്റും കടന്നു പോകുന്നു. അതായത് രാജാവിനേക്കാൾ വലുതാണല്ലോ രാജഭക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈമാറുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഇത് വലിയ മാനവശേഷി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുത കൂടിയാണ്. 2013 ഡൽഹി പോലീസ് സേന സുപ്രീം കോടതിക്ക് സമർപ്പിച്ച നിരീക്ഷണ പ്രകാരം 800ഓളം പോലീസുകാരാണ് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത്. അതായത് പകുതി പോലീസുകാർ പോലും ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നു. അപ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ ക്രമസമാധാന പരിപാലനമാണോ വലുത്, സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണോ വലുത്? രാജാക്കന്മാർ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് സമാനമായ രീതിയിലല്ല എന്നുള്ളത്. കശ്മീരിലെ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവിടുത്തെ ഗ്രാമീണരെ തന്നെ അതിനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായി വില്ലേജ് ഡിഫൻസ് ഗാർഡുകൾ രൂപീകരിച്ചു 1990. ഗ്രേറ്റ് ഡിബേറ്റ്, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ഇനി ജഡ്ജസിന്റെ സമയമാണ്. ഏഞ്ചലിനോടുള്ള ചോദ്യം. ഓക്കെ, ഏഞ്ചൽ പറഞ്ഞ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരു ആഡംബരത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് സിംബലായി മാറുന്നു എന്നാണ്. പക്ഷേ ഏഞ്ചലിനോട് എനിക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്കുള്ള ഒരു കൺസേൺ, നമ്മുടെ
ജനാധിപത്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ ഒരു ലോക്സഭ MP പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്ട് അറ്റ് ആൻ ആവറേജ് ഏതാണ്ട് 12 ലക്ഷം ആൾക്കാരെയാണ്. 12 ലക്ഷം സാധാരണക്കാരുടെ കൺസേൺസ്, 12 ലക്ഷം സാധാരണക്കാരുടെ ഇഷ്യൂസാണ് ഒരു ലോക്സഭ MP റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ ഇഷ്യൂസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം, അതിനുവേണ്ട എഫേർട്ട് ഈ ലോക്സഭ MP കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയത്തിൻ്റെ വില എന്താണ്? അപ്പോൾ ഒരു ലോക്സഭ MP റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മന്ത്രിയോ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയോ അവരുടെ സമയത്തിൻ്റെ വില എന്താണ്? അതിന് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ആഡംബരത്തിന് വേണ്ടിയാണിത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർക്കുള്ള സെക്യൂരിറ്റി കൺസേൺസ് തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ ഇവരൊന്നും നമ്മളെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൺസേൺസിനെ പറ്റിയാണ്. പക്ഷെ ഇവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ കൺസേണാണ്, ഒരു വലിയ ജനതയുടെ കൺസേണാണ് എന്നുള്ള വസ്തുത നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആർഗ്യുമെൻസിനിടയിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏഞ്ചലിന് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുമോ? Yes, Angel. Angel's time starts now. സുരക്ഷ നൽകേണ്ടത് ഭീകരവാദം, വിഘടനവാദം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടുതലായി നടക്കപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങളിലാണ്. എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഇടത്ത് പോലും ഈ അതീവ സുരക്ഷാ സംവിധാനം നൽകുന്നത് നമ്മുടെ മാനവശേഷിയെ, പരിമിതമായ മാനവശേഷിയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക്, ഈ പറയുന്ന ജനപ്രതിനിധികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുമ്പോൾ തന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ട മറ്റൊരു വസ്തുതയാണ് ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം 44 സ്ത്രീകൾ പീഡനത്തിന് ഇരയാകുന്നു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജനസുരക്ഷയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ഈ പറയുന്ന അതീവ സുരക്ഷ ജനപ്രതിനിധികളിലേക്ക് മാത്രം ചുരുങ്ങി പോകുമ്പോൾ അത് ജനങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വഞ്ചനയായി കൂടി മാറുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. യെസ്, ഇനി ആവണിയോടുള്ള ചോദ്യം. ആവണി, ഏഞ്ചൽ, രണ്ടുപേരും നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ഡിബേറ്റാണ്. കൺഗ്രാലേഷൻസ്. എനിക്ക് ആവണിയോടുള്ള ചോദ്യം, സെക്യൂരിറ്റി ആവശ്യമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. പക്ഷേ ഈ രീതിയിലുള്ള എല്ലാവരെയും അകറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഇത്ര വിസിബിളായിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി തന്നെ വേണോ? ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന്, ഇപ്പോൾ ഒരു സിംഗപ്പൂർ പോലൊരു രാജ്യത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ പോലീസുകാരെ കാണുന്നില്ല, എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും പോലീസുകാരുണ്ട്. അവരുടെ കണ്ണുകൾ, ക്യാമറ കണ്ണുകൾ എല്ലാവരെയും നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു രീതിയിലേക്കുള്ളൊരു എവല്യൂഷൻ, മാറ്റം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലേ? ഇത്രയ്ക്കധികം ആൾക്കാരെ മാറ്റി നിർത്തിയും തള്ളി മാറ്റിയും ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി മാറിയിട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സുരക്ഷ ആരും അറിയാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ലേ? ആ ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുകയല്ലേ വേണ്ടേ? അതാണ് ഇവരുടെ ഈ ഡിബേറ്റിൽ കൂടുതലായിട്ട് വന്നൊരു പോയിന്റ്. അതാണ് ഒരു ഓപ്പുലൻസ്. എന്തിനാണ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സുരക്ഷ? എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് റിസോഴ്സസ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു? കേസ് അന്വേഷണത്തിനും ക്രൈം പ്രിവെൻഷനും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റിസോഴ്സ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊരു ചിന്തയിലേക്കല്ലേ നമ്മൾ പോകേണ്ടത്? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്നതിലൊരു കാര്യമില്ലേ? നമ്മൾ ഈ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ രീതിയിൽ നിന്ന് മാറണം എന്നുള്ളതിനൊരു ആർഗ്യുമെന്റിനൊരു വാലിഡിറ്റി ഇല്ലേ? അവണി, യുവർ ടൈം ഈസ് നൗ. അത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്ര വ്യവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള സ്വഭാവത്തിനനുസൃതമായി മാറുന്ന കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സാഹചര്യം പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം വൈവിധ്യമുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന പ്രകാരവും ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ തിരിച്ചു വിളിക്കുവാനുള്ള അവകാശം തന്നെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യം എന്ന സവിശേഷമായൊരു സാഹചര്യം കൊണ്ടൊന്ന് മാത്രം രാഷ്ട്രീയ ഉപകരണമായി മാറാനുള്ള സാധ്യത പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര പോലുള്ള ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മേയർ തലത്തിലൊക്കെ അത് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കാണുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരമുള്ള വ്യത്യസ്ത ജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ, വ്യത്യസ്ത വാദങ്ങളുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ അതീവ സുരക്ഷയോടുകൂടി ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പലപ്പോഴും സുരക്ഷ അത്യാവശ്യമായി വരാറുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വികസിത രാജ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളിലും സാങ്കേതിക വിദ്യയിലും നാം ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത കാലത്താണല്ലോ എയിംസിന്റെ സെർവർ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. അവിടെ സാധാരണ വ്യക്തികളുടെ മാത്രമല്ല, മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ, മന്ത്രിമാരുടെ അടക്കമുള്ള VVIPകളുടെ ഡേറ്റ കൂടിയാണ് അപഹരിക്കപ്പെട്ടത്. സെർവറിന്റെ സേവനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വളരെ വലിയ ഒരു കയ്യടി രണ്ട് കൂട്ടർക്കുമായി കൊടുക്കാം പ്ലീസ്. നമ്മുടെ ഫൈനലിന്റെ
ആദ്യ ഘട്ടം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ 4 ഡിബേറ്റുകൾ കണ്ടു. ഈ ഡിബേറ്റിൽ 8 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവരിൽ നിന്ന് 4 പേരാണ് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക്, ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്ക് പോവുക. അത് ആരൊക്കെയാണ് എന്നറിയാൻ അല്പസമയം കാത്തിരിക്കണം. നമ്മുടെ ജഡ്ജസ് വിധി പ്രഖ്യാപിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കാം. താങ്ക് യു. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen. Let me remind you to breathe. It's okay, you can breathe. Our contestants are holding their breath. We will get to know about the results, but you guys can breathe. We can. So let's do it together. Breathe in, breathe out. It was a fiery war of words, we know, and we saw more tension and anxiety in your faces than that of the contestants. I do have to tell you, our honorable chief guest and the Federal Bank team, it was such a pleasure to see you all so invested in these words and wits matching against each other. So we do need to honor and express our love and gratitude to our chief guest right now. And to do that, may I use this opportunity to welcome onto the stage the guardian of Federal Bank's legendary legacy, the leader who's ensuring that the legacy will live on to 100 years and more, reaching across the nation and the world in terms of banking service as well as in terms of empowering the society socially, culturally, and economically. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome MD and CEO of Federal Bank, Shri Shyam Srinivasan sir, to the stage. Very warm welcome, sir. Requesting you to honor our chief guest. Thank you, sir. Requesting our beloved director and actor, Shri Basil Joseph, to kindly come upon the stage. Thank you so very much, sir, for your time today. Requesting our volunteers to kindly bring out the memento and our gift, a token of our love and gratitude to our chief guest, Basil Joseph, being handed over by MD and CEO, Federal Bank, Shri Shyam Srinivasan. Requesting our dignitaries to please stay on stage. Requesting beloved Managing Director of Mathrubhumi, Shri M.B. Shreyams Kumar sir, to kindly come upon the stage, and requesting all our contestants, our 8 finalists, before you become the 4 finalists, to please come upon the stage for one last time together as finalists for a photo. Calling upon to stage Parvati Arul Joshi, Atul Joseph, requesting the candidates to kindly rush onto the stage. Parvati Arul Joshi, Atul Joseph, Arjun S. Nair, Shivaranjani GB, Jino Matthew Raju, Isha Amna, Angel Mary, and Avani D. A loud round of applause for our wonderful debaters who just stole our hearts with our performance. Congratulations, contestants. Thank you, Shyam sir. Thank you, Shreyams Kumar sir. And thank you very much, our honorable chief guest, Basil Joseph. All right, so now our judges are a little busy counting the marks and deciding that one final decision to cut these 8 tremendously talented youths into the final 4, the fantastic 4, if I may say so. So while we wait for that result,
We have a few other contests that were a part of Federal Bank Speak for India in association with Mathrubhumi's Season 7. So to honor and to hand over the gifts of those contests, may I request Mr. Kuriakose Konal, Senior Vice President of Federal Bank, to kindly come upon the stage. Inviting Mr. Kuriakose Konal, Senior Vice President, Federal Bank, to kindly come upon the stage. So while we wait for him, let me tell you, there were two other challenges. As we mentioned at the beginning, yes, sir, yes. So once again, put your hands together to welcome Mr. Kuriakose Konal, Senior Vice President, Federal Bank, to the stage. The two other contests that happened parallel to the debate competitions. The first one was the SFIK contest. Yes, it's a short form for Speak for India Kerala edition. Also, the team put a fun twist to it. Super Fun Idivette Contest, it was called. And yes, it was beloved by many students, and we have a winner from that wonderful campaign that ran online. Welcoming on stage from St. Xavier's College, Tumba, Trivandrum, Mr. Vaishnav Vijay. Put your hands together in congratulating Vaishnav Vijay for being the winner of the SFIK contest 2022-23. Thank you, Vaishnav. Requesting Kuriakose sir to kindly stay back. There was one other contest. It was called the winner of Hook Step Challenge. The name is sufficient to know what it was. It was a hook step challenge. And two friends decided they will compete together. And if they win, they'll share the prize together. So we have the two winners joining us on stage now. From Bishop Benziger College of Nursing, Kollam. Put your hands together to welcome Jasmine Joseph and Sona C. Cletus. Guys who started it all. Guys like Nicky Siano, Francis Grasso, Frankie Knuckles, and Larry Levine. Thank you, Jasmine. Thank you, Sona. Thank you, Kuriakose. Thank you for your time and your presence on stage. So now, if the judges are ready, we would like to hear from the judges about their experience in listening to these debates, and then move on to the final four. If I may request Dr. K.N. Raghavan, IRS, sir, to kindly come upon the stage and share a few words.